যে কোনো ভাষার লিটারেচার যদি একটা বড় বিল্ডিং হয়, গ্রামার হচ্ছে তার ফাউন্ডেশন। আর গ্রামার যদি ফাউন্ডেশন হয়, টেন্স হচ্ছে তার প্রধান মেটেরিয়াল। প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিটা সেন্টেন্সের গঠন টেন্সের সঠিক ব্যবহার না করতে পারলে সেটা কখনোই পারফেক্ট হয় না। তাই লিটারেচার বা অন্য যে কোনো সাবজেক্ট যখন আমরা পড়ি, তখন টেন্সের স্ট্রাকচারটা ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করে ঠিকঠাক মতো বাক্যটাকে গঠন করতে হয়। যখন আমরা কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলো অংশগ্রহণ করি, তখনও কিন্তু টেন্সের স্ট্রাকচারের দিকে আমাদের নজর দিতে হয়। আজকে আমি শেখাবো কিভাবে টেন্সের গঠনটা ঠিকঠাক মতো করে বলতে হয়, কারণ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটা পদে পদে প্রতিটা ক্ষেত্রে যেটা লাগবে তোমাদের জন্য, তোমাদের নিজের কেরিয়ার গ্রাফের জন্য। তাই চলো শুরু করা যাক। There are three tenses: past, present, and future, and each and every tense is divided into four parts: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. Each and every part of the tense has different structure. Let's do it. First, past indefinite. What will be there? Subject plus past form of the verb plus object on other, means other words of the sentence. Next, present. Same thing, little different. Subject plus main verb plus object or other words. Future. Subject plus shall or will plus main verb plus object or other words. Next, continuous. Past continuous. Subject plus was or were plus verb plus ing plus object or other words of the sentence. Present continuous. Subject plus am or is or are according to the subject of the sentence plus verb plus ing plus object or other words of the sentence. Next, future continuous. Subject plus shall be or will be according to the subject plus main verb plus ing plus object or other words of the sentence. Perfect. Past perfect. Subject plus had plus pp form. pp means past participle form of the verb or the third form of the verb plus object or others words of the sentence. Present perfect. Subject plus have or has plus pp form plus object or other words. Future perfect. Subject plus shall have or will have
plus PP form of the verb plus object or other words. Next, perfect continuous, past perfect continuous. Subject plus had been plus verb plus ing plus object or other words of the sentence. Now, present perfect continuous. Same. Here is had been. It will be changed into have been or has been. Subject plus have been or has been plus verb plus ing plus object or other words. And the last, future perfect continuous. Subject plus shall have been or will have been plus verb plus ing plus object or other words of the sentence. So, this is the structure of the tense. Read it again and again, practice it, and you get the result. Thank you.